Hey guys, a quick recap of my part 1 and part 2 videos where my scooter was dead and it was picked up by Ola Electric. Today we have come to pick up my scooter from Narayangura branch. They said the scooter was ready. As soon as I entered, I could see my scooter was parked inside on the left side. Hopefully it is charged. I asked them to charge the scooter before I come. చాలా గలీజ్ ఉందన్న బండి క్లీన్ కూడా చేయలేదు క్లీనింగ్ కూడా లేదా మన దగ్గర అంటే అది అటాచ్ చేయలేమా అన్న మీరు వీడియో ఏదో పెట్టారు కదా టచ్ చేస్తే సరిపోతుంది అటాచ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇది బ్యాటరీ కానీ ఎంసీయూ కానీ పోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రిక్ కాబట్టి ఫంక్షన్ అవుతుంది ఇంకా ఐసిఐసిఐ నుంచి ఏం ఈమెయిల్ వచ్చింది ఎత్తుకుతున్నావు అప్పటి నుంచి ఇదిగో వెహికల్ is still not reported to garage requested to make the vehicle available to inspection in next 7 days అని ఎప్పుడు 1st August రోజు మనం ఎప్పుడో క్లెయిమ్ చేస్తే ఇంకా వెహికల్ లేదు నారాయణగూడలో అని ఐసిఐసిఐకి వస్తుంది వాళ్ళు వచ్చి చూసారు కదా ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు వీడియో కాల్ చేస్తారు సార్ వాళ్ళు ఏది చూడారు ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తే ఐసిఐసిఐ. Guys, I did claim for insurance, but the service advisor says that they did not give approval as it was a rat bite. Guys, got my scooter back. It is very dirty actually. Frankly, they're not washing it. I asked them the reason. They say they don't have washing service available at Ola Electric. You can see it's very dirty. But the only problem is wiring was cut. I will show you guys the wire picture. It was somewhere here and there was a rat bite there. So they're charging me around 7,000 rupees. I will show you the bill in a while. So I just came out for a test ride to just check if everything is fine. Pushing it a bit hard to just check if everything is responding. Yeah, seems cool for me. నా వైర్ చూపిస్తారా ఒకసారి చికెన్ నిన్న మనోడు వేసింది వైరు 9933 వైర్ తీసి ఛార్జింగ్ కూడా పెట్టేది ఉండే అన్న అస్సలు లేదు మర్చిపోయారు ఈ బండి రెడీ అయింది మీ అది రెండు రెడీ అయ్యింది ఛార్జింగ్ పెట్టమంటే దీనికి పెట్టేదా ఏదన్నా డ్యామేజ్ పక్క ఎలకలేనా ఇది మెయిన్ వేరే అన్న ఎలకపోద్దంటే ఏం చేయాలి రోడియంట్ స్ప్రే అమెజాన్లోనా ఇక్కడనా దీని లోపల ఓకే అక్కడ ఒకటి వెనక సైడ్ నుంచి సో ఇది ఇక్కడ 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 జాగ్రత్తగా ఉండాలనేసి నెక్స్ట్ టైం రోజు తీస్తారు కదా పొజిషన్లో చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. 3M has a good rodent spray, guys. Do check it out. I'll leave the link in the first comment. ప్రైస్ లిస్ట్ అంటే ఆన్లైనేనా ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఆన్ రోడ్ సబ్సిడీ తర్వాత Finally reached home, guys. I want you to comment down and let me know if you could claim insurance for rat bite issues in any situations. In my case, I did not get any claim. This is the wiring harness. This is the main wiring harness, and this is where we have the rat bite. If you can see, this is the rat bite. You can see closely. This is the bite, and because of this they have to change the whole wiring. And according to them, there are 3 spots from where these rats can get in. So one is here, this side, and the other one is here below this hub motor, and third is here, this holes near the side stand, this hole. So these 3 spots we have to be very careful
And make sure no rats are around. Check out the pinned comment for this rat repellent spray. It really helps and I've been using this. I'll show you the bill how much it cost.